So in this question, okay, a shot is fired at an angle theta to the horizontal. So this is theta, such that it strike the hill while moving horizontally. Up in the hill வந்து கரெக்டாக மோதும் போது it is moving only horizontally. There is no vertical velocity. It is given in the question itself. Okay, such that it strike the hill moving horizontally. Find the initial angle of projection. They are asking what is this theta. Okay, so how to approach this? First thing வந்து நீ கிரவுண்ட் ஃப்ரேம்லேருந்து பார்க்குற. இப்போ கிரவுண்ட் ஃப்ரேம். ஓகே, ஸோ ஐ ஆம் சால்விங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் ஃப்ரேம். ஸோ கிரவுண்ட் ஃப்ரேம்லேருந்து பார்க்கும்போது யூ ஆர் த்ரோயிங் திஸ் வித் வெலாசிட்டி u, and if you resolve it, what you will get? இது total theta, this will be u sin theta. கரெக்டா? அப்போது in y direction, if you see in y direction, what is the initial velocity? U sin theta. So இங்கே வரும்போது only horizontal is there. அப்போ final velocity is what? 0. அப்போ how much time it will takes to go here? Okay, so I am solving in ground frame. அப்போ how much time it will take? V which is equal to u plus at போட்டிங்கன்னா 0 which is equal to u sin theta, and here g will act always downwards. Correct? அப்போ what we will get? Minus gt. அப்போ t will be equal to what? 2u sin theta by g. Correct? This is time. இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, now we are going to see in that incline reference. Okay, incline as reference. அப்போது நீ இப்போ எங்கே நிற்கிறனா, இது எல்லாத்தையும் மாற்றிடலாம். ஓகே, ஸோ நவ் யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் ஹியர். ஓகே, ஸோ ஃபார் யூ திஸ் இஸ் யுவர் ஹரிசாண்டல் எக்ஸு, திஸ் இஸ் யுவர் வெர்டிக்கல். ஓகே, விச் இஸ் ஒய். அப்போது வாட் வில் பி தி ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் ஃபார் யூ? இஃப் யூ ஆர் ப்ரொஜெக்டிங் லைக் திஸ், if you are projecting it like this, அப்போது this is the angle of projection for you. அப்போ டோட்டலாக தீட்டா இது 37. what you will get? Theta minus 37 degree. Okay, so this is what angle of projection. இப்போ if you see the vertical direction, what happens? Okay, வேறு கலர் யூஸ் பண்ணுறேன். yellow is not visible there. I'll use this color. அப்போது இந்த டைரக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் இங்கேருந்து த்ரோ பண்ணுறீங்க, இப்படி போயிட்டு இப்படி வராரு. ஃபார் யூ வாட் இஸ் தி வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் ஹியர்? இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கரெக்டாக வெர்டிக்கல் அதே டைரக்ஷனில் போய்ட்டு. அப்போ வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் வாட்? யுவர் வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 0 இஃப் யூ டேக் தட் ஆஸ் ரெஃபரன்ஸ். அப்போ அதை டூலாக வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். இப்போ இது ரிசால்வ் பண்ணிங்கன்னா இந்த டைரக்ஷன் என்ன வரும்? இது யூ டீட்டாக்கு பதிலாக டீட்டா minus 37. அப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி இஸ் வாட்? யூ சைன் theta minus 37 degree. கரெக்டா? அப்போது வாட் வில் பி தி ஆக்சலரேஷன்? இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சலரேஷன் இந்த பக்கம் தான் கண்டுபிடிக்கணும், அலாங் தி y direction. அப்போது we know g is acting downward. 1 second, why it is loading like this? So your g is acting down. Okay, இந்த தீட்டாவை ஷிஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா here you will be having theta and this is g cos theta. அப்போ இங்கே ஆக்சலரேஷன் அது minus g cos theta. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தட் theta is what? 37 degree. அப்போ 37 டிகிரினே போட்டுக்கலாம். அப்போ ஹியர் அப்ளை செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன். s is equal to ut plus half at square. ஓகே, displacement is what? 0. அப்போ 0 which is equal to ut. Initial velocity is what? u sin theta minus 37 degree. t is what? ut. t we already found. என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? we got this. அதை ஃபைனலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். t which is equal to minus half at square half cos 37 degree t square. அப்போ இவர் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? half cos 37 degree t square which is equal to u sin theta minus 37 degree into t. so ஒரு t cancelled. okay, so now we can come to this. okay, அப்போ what we are getting? We are getting this t as 2u sin theta minus 37 degree whole divided by cos 37 degree. This is what we are getting. So now we can substitute this t. t is 2u sin theta by g. Here I can substitute 2u sin theta by g which is equal to 2u sin of theta minus 37 degree by cos 37 degree.
Okay, now we got it almost. About 2u cancel, and then what we can cancel? G is missing. Among you G miss panitom. Here half, this is what, half 80 square, this is what, minus G cos 37. G namange miss panitom. So G we missed here. Apo here where we missed a cos 37. So here we missed this G, and this G will come here, and thus G will come here. Apo G and G also will get cancelled. Okay. Apo then what we have, sin theta, which is equal to sin of theta minus 37 degree cos 37 we know it is 4 by 5. So 4 inge potukalam, 5 மேல போட்டுக்கலாம். Okay, then what should be done is sin theta minus 37. So sin A minus B we have to do. Okay, sin A minus B formula, I hope everyone knows that. Appo 4 in the bank kondu vandinga 4 sin theta, which is equal to 5 into what we will get, 2 inge miss பண்ணிட்டோம் பாருங்க, 5 2s are 10. So this is 10. இங்கே 4 by 5, 5 பண்ணால் 5 2s are 10. அப்போது sin A minus B, so sin A cos B, அப்போது cos 37 degree minus cos A theta, cos B is, sorry, sin B is sin 37 degree. அப்போது we have to apply all the values here. அப்போது 4 sin theta, which is equal to, here what we will get, 10 into, so cos 37 is what? Okay, cos 37 is 4 by 5. So sin theta into 4 by 5 minus cos theta into sin 37 is 3 by 5. Here if you do, what you will get, so 3 by 5, 4 by 5, we can take it common. காமனாக வெளியே எடுத்து கட் பண்ணிக்கலாம். 4 sin theta, which is equal to 5 வெளியே எடுத்திங்கன்னா இங்கே 2 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 2 sin theta minus 3 cos theta we will get. அப்போது here what we should find, options எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இருங்க, ஒன் செகண்ட். ஆப்ஷன்ஸ் and all having tan theta. அப்போ to find tan theta what we can do, so sin theta, bring it here, so we will get 2 sin theta, which is equal to 3 cos theta. அப்போது sin by cos is tan, so tan theta, which is equal to 3 by 2. But tan theta 3 by 2. Okay, so 3 by 2, option 3 is correct.